ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਕੋ-ਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ ਕਿਲੋ 'ਚ ਤੁਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ 'ਚ ਕੇਲੇ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਸੈਕਟਿਸਾਈਡ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ? ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਜੀ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਸਮੂਥ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਮੂਥ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਫਾਰਮਰ ਜੀ। 6 ਫਾਰਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਤੇ 6 ਫਾਰਮਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਟੋਟਲ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਕ ਸ਼ਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਕ ਸ਼ਾਕਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰੈਂਕ ਸ਼ਾਕਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਓਨਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜੂ ਬਾਈ ਫਿਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਸ਼ਾਕਾ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ? ਇਹ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਜੈਨੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੈਨੂਨ $2 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆ ਗੋਲਕਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੋਲ, ਇਹ ਗੋਲਕੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਦਸੀ ਦਿਓ, 25 ਦਿਓ, $1 ਦਿਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਾ ਕੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੇਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਕਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਵੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਓਨਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੜਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਓਨਰ। Hi, nice to meet you. My name is Dave. Frank name. Nice to meet you. Hi, French Mintu. How are you? Good, nice thank to you. meet you. Thank you. Friend of mine from Adelaide. Oh, from Adelaide. Yes, please. Yeah, he's the guy who produced videos, he prints a newspaper, read it all across Indian community, Punjabi community, all across Australia. Really? Yeah. And I'm from Brisbane, helping him and just looking around us. Fantastic. Very good. Thank you. We just go in. I'll show you with the cup. ਜੀ, ਇਹ ਆਫਿਸ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਥੈਂਕਸ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ। Okay. As we have all seen
Frank has agreed for the interview. Thank you very much, Frank, for giving us the time. Out of curiosity, we were talking outside. We see two different type of bananas whenever we go to shopping center. One is plain Cavendish, and the other one is the basically we do not know what the name is of the other banana and how the name developed. Would you be able to tell us about it? Yes, certainly. Yeah. Well, the branding, the red tip was the branding of the banana, and the reason why we did that is to be able to identify a banana that's been grown under what we call an eco-organic farming system. It's based on an organic farming system, but it's called eco-organic. So it's more about outputs, right? So we're working with nature. Oh, that's fantastic. Yeah. So it's not using an organic pesticide or a synthetic pesticide, but understanding and working with nature to be able for us to solve our agricultural problems. That is The most important thing. Yes, it is. It's about being sustainable, and that's what's more important. So it's so we've had to learn how to understand how to monitor our what we call our natural capital. That's our all our biodiversity, and what does it all mean? How does it help? How can we use it to help us in our farming system? And do you leave any environmental footprints on the farm or on the outside properties surrounding or down the creek or anything? Do you leave any residue or any? No, because we don't use any insecticides on our soil. We monitor our soil health. So we have a look and we can show the outcomes from that, and we can show that we've got really good soil. We're building our carbon levels in our soil each year, so it's getting better and better. So the fertilizers we only use very small amounts, whether it's organic or synthetic, very small amounts of nitrogen in our fertilizer system. So we're very reliant on the natural capital, our biodiversity to create that recycling, create that. Do you grow some crop to compensate to bring nitrogen to the soil? Any produce you may have thought of growing to subsidize? What I have found is that what we've done through eco-organic is where it's about improving, regenerating our ecosystem, regenerating our soils, what was here before, building up the populations and getting a lot of diversity. And we relied on that. And what we found over the years is that the nutrient component is getting better and better and better, but it takes a long time. It's not something that you can create like that straight away, you know. So yes, it takes years and years and years. We've been doing it for 18 years, and what we've noticed is that in the first 4 or 5 years we didn't see anything. In actual fact, we seen a decline before we actually started to see an incline, or our production system improving, our home management improving, and yes. What do you think about the benefit of eating banana? For example, if I go to the shopping center and buying banana, and if I pick your banana, what's the other than ethically, I can understand we are not creating any environmental impact and it's more sustainable produce. Other than that, is there any other benefit? Or Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Oh, years ago, we were doing the Sydney show, and 2 nurses came to the show, and they were there, and they said, "Oh, we buy these bananas for the palliative care, for people who have problems, digestive problems and things like that." And we asked them, "Why do you buy our bananas, the red tip bananas?" They said, "Because these are easier to digest." Oh, right. So later on, we engaged a company, CSIRO, to do some testing on our bananas and compare them with the ordinary bananas and to see what was the difference. And they came back with a test and showed us that our bananas, had
the sugar levels, the fructose, sucrose, and glucose levels of the bananas were at full maturity at a stage 3 of ripeness. So the banana was still turning yellow, have green tips, but the sugar levels had reached its full maturity. They were all there. Right. Whereas normal bananas, right, they had to get to a stage 5 or 6 of maturity before they built the same sugars. And the reason for that was that because we don't force feed our bananas, they have to grow slowly, right? And they stay on the tree longer. And because they stay on the tree longer, right, the pulp inside, the starches inside, have more carbon in it. See, so if there's more carbon, then you should have more sugars. And that's the difference. So when you present that to your digestive system, your digestive system finds it easier to digest than something that has been force-fed, grown really fast, right? And then the sugars aren't fully developed because it's immature. It's not ready. And when you present it to your digestive system, it hasn't reached its full maturity, and therefore the sugars aren't there, then your stomach finds it harder to digest. And something so simple as that, but yet how important is that? Great. One more question, please. This video, what we are shooting now, most likely will be seen by many people who are interested in farming or may be interested in farming. You may have done some sort of cost and the production analysis. If someone is planning to plant bananas and someone does normal Cavendish and someone does this organic bananas, what's the difference between growing that one and this one, production wise and cost wise? Which one is more productive to grow or economical, or is it just the environmental impact we are concerned about, or is it beneficial as well to grow this sort of banana? Oh, absolutely. I think it doesn't have to be just in bananas. It can be in many crops. It's once you understand the intricacies or the ties or the links between plants, insects, fungi, soil, you start to learn how they all are interacted and how they all come together. So you can take, once you learn and unlock nature's secrets, you start to become more sustainable. You start to understand how to manage your crop, right, without having insecticides, without having mioticides, without having nematicides. And they are huge cost savings. Just on this farm alone, we have a cost saving of $60,000 from not bell injecting just one thing. That's not anything else. So these are the cost savings that you can bring in to your farming system by adopting and learning how or what nature has provided you. And you know, if we haven't got those insects, we haven't got nature there, then we can't grow food. And if we can't grow food, we will die. And the way I see it is this: if you have a healthy earth, you have healthy people. Absolutely. You have an unhealthy earth, you will create unhealthy Absolutely. people. You are creating other problems playing with nature and all that. Absolutely, yes. And so the philosophy is correct in this. It's about growing good food, good healthy food, keeping your local area and your environment healthy for future generations, and creating a sustainable marketing system is very important. So it's about getting the message to the consumer out there what you're trying to do, and you need to have the consumer support, because that at the end of the day is what drives the whole show. It's the consumer. The consumer has to want what you're doing. It's very important. Is there anything with this sort of concept? It's a great thing. You are trying to save the area and soil and everything. Is there anything special you are getting from government? Any government initiative is helping you? Because I saw the board, you are trying to save the reef as well. There's nothing going to the creek and no environmental impact. Yes. And
Or what would you like if there is nothing? What should be coming from the government plans? Well, I would like to see more support for farmers who embrace more environmental outcomes and who have products in the marketplace to be able to support those farmers that are doing the right thing. At the moment, I don't see governments are focused in that way. Yeah. I would like to see more support. What we've done ourselves. Yeah. But I have had a lot of support, and we have a lot of ties with a lot of NGOs. Yeah. So we're partners with the Great Barrier Reef Marine Park Foundation. Yeah. So and we donate. For every carton of bananas that we sell, we donate so much of the proceeds to the foundation. Great. So we've been doing that for a long time, for years and years and years. So we have a good tie there. Any support we want, we get from the Department of Agriculture. We work now with a number of universities, James Cook University. We're doing projects with. So it is. There's a lot of interest in what we're doing from a lot of people and scientists as well. So it's But good. not an active initiative from government to subsidize your No, efforts. no. Yeah, great. No. It was nice talking to you, and it was a great message as well that you've been in touch with the audience and telling benefits of going environmentally sustainable. And if we see farming all across the world, people are going through huge bills of irrigation and fertilizers, chemicals, everything. They are actually main part of their complete turnover. The big chunk is going to the corporations. Yes. And farmers are not earning much, and only thing they are left behind is the disfigured soil, which is not good for anything after that. Absolutely, I couldn't agree with you more. That is perfect. That is exactly how I see it. It's exactly like that. But it is our responsibility for our children and their children, right, that we show a pathway that is different to what we've... Absolutely. Yesterday I was talking, when I was seeing here, I was meeting families. They are 4th generation farmer, 5th generation farmer, and you can see 5th generation farmer, but you will never see a 5th generation miner. Yeah. People working in mine, they work for a few years and then they just leave the ghost town or the rotten mine behind. And farmers, they do it for ages, and it can be done even better if they go the way you have chosen to go. You have to have a passion. It has to be here. Yeah. It has to be in your heart. You have to believe in what you're doing. Yeah. And it's so simple. Once you understand, you don't have to be a scientist. You just have to connect with Mother Nature and connect with the earth. Absolutely. And then you start to understand. And then you start talking to the nature. Yes. Actually, yeah. Great. Yes. Thank you very much for your time, Frank. My pleasure. Great. Thank My you. pleasure. Great. It was nice talking to Frank, and he told us about eco-friendly banana farming and benefits of eating that banana. Even if they are a bit expensive, but you are being environmentally responsible by buying them. So personally, I'll start supporting him, and it's up to you guys as you wish. Thank you very much. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਆਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੇਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ $1.5 ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਨਾਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਸੇ, ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਲਓ ਜੀ 10 ਸੈਂਟ ਵੱਧ ਭਲਾ ਬਾਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲਾਟ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਨਾ ਲੈ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਹੇਅਰ ਆ ਗੋਲਕਾ ਜੀ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਤੱਕੜੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਐਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ।